Then I am sure that as we have done last year on defense, this year, 2026, it will be the year of competitiveness of the European economy. Then, thank you very much. See you later. So this is my camera. Good morning. Pleasure to be here. And I think today the discussion about the single market, about our competitiveness, actually is an issue of our national security. I think that geopolitically, Europe is still vulnerable. And this is because of dependencies, critical dependencies, especially from the raw materials supply. My country is doing quite well in reducing those dependencies. And probably you know that my country was first to stop buy Russian energy resources few months after the war in Ukraine broke out. This was because of our strong political commitment and because of very consequent actions in order to reduce this dependence. I think on the European level we can do the same. And this is really shame that 4 years after the beginning of the war in Ukraine, we still are talking about our dependencies on Russian energy resources, and we are ready to stop buy Russian energy resources only next year. China is the issue too, and accidentally my country experienced some problems with China in 2021. Still they have some problems to export to this country. But you know, in each crisis there are also opportunities. And this was the reason why our business was ready to expand to the alternative markets, also in the Pacific region, and actually offset the impact of economic coercion from the side of China.
What we also should discuss, and it will be my point in today's discussion, high energy prices and limited accessibility to the capital market. So we are really enthusiastic about the Saving and Investment Union. We think that we should use creative resources and creative ideas in order to make this link between the low-yield deposit accounts of European savers and productive investment better, more efficient. And I think one of the ideas could be used to use national development banks. Actually, we in Lithuania, we established the National Development Bank, and now we would like to explore the possibility how to transfer the part of deposits accumulated by commercial banks to this National Development Bank, of course on mutually beneficial basis, in order to close these gaps, because some gaps are still because of unwillingness of the commercial banks to go into the risky and highly innovative but risky projects. I think this idea could be discussed today. Also, it's very important to talk about expanding of free trade regimes and expand the list of countries where European Union have the free trade regimes. I think very good decisions regarding India, regarding Mercosur, regarding Indonesia. Now we have to go further. Australia, Philippines, and other countries of the region could be in this list too. It expands our possibilities, it expands and let us diversify our export markets, and my experience or experience of my country shows that diversification of export markets is the best tool to survive some droughts of economic activity here in the region. Lithuania is growing at 3% right now, and of course is pretty ahead of our countries. Can you explain? There's been a lot of discussion after the Letta and the Draghi report, and today again more discussions on competitiveness. Which exact measures are concretely possible to implement in a swift manner? What is on the table? I would like to see the regime 28 or 28th regime working. Of course, this would be a very good idea to apply unified procedures and unified rules of game for startups, because I strongly believe in the future of startups in Europe. Again, I can refer to the experience of my country. Back in 2016, we had very ambitious goal to become the hub for fintechs in Europe. And we implemented very favorable regulatory framework for potential fintechs coming from across Europe. And it helped. And actually in several years we managed that Lithuania is the capital of fintechs. So we can do this and we can repeat this on the European level too. So what is needed? Less discussions, more commitment and actions. We have been discussing so long time, and I think this is a time to take the decisions. Because the time is precious and the time is running out, and of course it would be highly controversial and highly disappointing to lose this competitiveness, competitiveness fight against our rivals. Can you explain why this topic is so important now? There is analysts speaking about an economic war. What do you think about that? Economic war. Okay, this is, I wouldn't call this war, but this is strong competition, and there is no mercy in this strong competition. So we have, on the one hand, we can complain and say that the world is unjust, but on the other hand, I think this is not the time to complain, and we have to take the decisions and to be strong too. If we are strong, then there is no ground to complain. So I think, again, I will refer to my main idea. Discussions are useful, but after the discussions, the decisions have to come. President, you mentioned national
banks, national development Yes. banks. By the way, we are really eager to use the example of France. And actually the role model of France is very interesting for us. And actually this idea to transfer the savings accounts from the commercial banks to the National Development Bank. Actually, we borrowed this idea from French example. This is still a national project. There's no European project. Oh, okay, but as always, I am a strong believer that we can use the ideas we accumulate nationally to the pan-European level. This is my idea. Kaip vertinate 28 režimą, tarp europietišką ir kitus pasiūlymus? Aš manau, kad tiek Letos, tiek Mario Draghi reportai yra iš tikrųjų ta bazė, kurios pagrindų mes galėtume dirbti toliau ir priimti sprendimus. Iš esmės mūsų diskusiją reikėtų suskaidyti į du elementus. Tai pirmiausia, tas geopolitinis arba geoekonominis aspektas, kuomet Europa traktuojama kaip tam tikra pasaulio rinkos sudėtinė dalis. Ką turėtume padaryti, kad Europa būtų stipresnė šitoje globalinėje konkurencinėje kovoje. Ir kita diskusijos dalis susijusi su mūsų vidiniais iššūkiais ir pirmiausia su aukštos prieigos prie kapitalo rinkos iššūkiais. Tai pirmoji klausimo atrodytų, kad receptai yra tikrai žinomi ir jie yra sveikintini. Aš manau, kad kuo daugiau turėsime laisvosios prekybos režimų su kiek galima daugiau pasaulio valstybių, tuo mūsų eksportas bus labiau diversifikuotas, o Lietuvos, pavyzdžiui, patirtis rodo, kad būtent eksporto rinkos. I don't think we have any choice as we prepare for what will be the decisive actions to be taken at the March European Council. We also need to be ready to take decisions if countries want to go further together. We've always been in favor of integration. This is not an obstacle to unity, rather, or a shortcut, but rather a pathway to it. I will make 3 points. First of all, competitiveness needs capital. We have savings in Europe. This is not a question of a lack of it, but we don't have enough tools to turn them into growth. If we manage that with innovation, we can scale up and we will be essentially lowering prices. If you look at the last Eurobarometer, every citizen across all countries mentioned the cost of living and affordability as their number one concern. So all our actions need to be geared also towards addressing that. If we don't do that, we lose our legitimacy and we lose our credibility. Therefore, we need to complete the Savings and Investments Union. The European Parliament is very much onto that from a legislative perspective. We also need to complete the single market. This is the very essence of the reports in the discussions we have with Mario Draghi and Enrico Letta today. We have way too many barriers that prevent money and capital from moving from one country to another. Way too many obstacles to simplification. That is where we need to make sure that the decisions and the discussions are taken now. No more words, but more action finally. Finally, on trade, what we saw with India is that when we are confident and when we are outward looking, we can achieve a lot. We need to be open, never naive, always based on dialogue, fairness and respect. It is also that philosophy that we're taking with us as we continue to progress on the EU-US trade deal. Thank you very much. President, are you concerned by the points that the non-paper of Chancellor Merz and Prime Minister Meloni outlined, that there should be an emergency break, that there should be basically a rule for member states to regard red tape or any regulation as approved, as adopted, even without consulting the ordinary legislative procedure? Are you concerned that the Parliament's position might be weakened here? Well, I think the simplification drive is what unites all the institutions. This is not something that is new. You will see, yes, a very strong call. We welcome it from the European Council to go further, to make it easier
for our businesses, for our industries, for our families. How do we manage to make it more affordable in Europe? And if that means looking at where we can correct, where we can improve, where we can further simplify, which is the aim of all the omnibuses we have on the table, not going against the possibility of continuing to have legislation, of course, but making sure that where things can be corrected and when things can be made easier, then we should do that. Thank you very much. Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά και να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας. Αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής. Θα έχω την ευκαιρία να εστιαστώ περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Oké, maguk itt, jó napot! Igen? Álom, édesálom, igen, van-e más? A fenyegetések tekintetében Magyarország tervez választ. Természetesen minden ország védi a szuverenitását, így mi is, és nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni. Van-e más kérdésük? A hétfői Ursula von der Leyen levelet hogy kommentálnál, különösen azt a részét, hogy már megint a vétó megkerülését pedzegetve benne, tehát hogy kisebb csoportokra kéne az Unióban osztani. Akkor röviden mondani valamit, hogy miért vagyunk itt, és abban lesz válasz az önkérdésre. Tehát most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van. Ezt brüsszeliül úgy mondják, hogy veszít a versenyképességéből. És azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetben legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság. Szerintem 3 dolgot kell csinálni, ez a magyar álláspont. Az első, hogy béke kell.
mert háborúban a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni. A második dolog, hogyha van pénzed, és az uniónak van, akkor ne küld el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küld el Ukrajnába. Tehát a második dolog, hogyha már van pénzünk, és a gazdaságunk lejtmenetben van, akkor nem másnak adjuk oda a pénzünket, hanem költsük magunkra. A harmadik dolog pedig, hogy miután a versenyképesség, bánt a cégeink, a vállalatainknak az első számú problémája a magas energiaár, csökkents le az energiaárat, hozzá döntéseket, és vág le az energiaárát. Ezt kéne csinálnunk, ez ilyen egyszerű. Prime Minister, what is the easiest way for Europe with competitiveness? First, stop the war. War is bad for the business. Look for the peace. Second, don't send your money to somebody else if you need it for your competitiveness. So don't send the money to Ukraine. Third one, reduce and cut back as much as you can the energy price. That's so simple. Miniszterelnök úr, 2024-ben a soros elnökségen. Καλημέρα σας. Καλά. Αρκετά. Θεωρώ αυτό το άτυπο συμβούλιο ένα από τα σημαντικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα συμβούλιο, άτυπο συμβούλιο, το οποίο κάλεσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου μετά από την κοινή επιστολή 22 κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου Καγκελάριου. Και προσεγγίζω αυτό το συμβούλιο όπως ακριβώς το άτυπο συμβούλιο που είχαμε τον περασμένο χρόνο στις Βρυξέλλες για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Σε εκείνο το συμβούλιο ήταν καθοριστικό στο να πετύχουμε σε ένα χρόνο σημαντική πρόοδο, συγκεκριμένη πρόοδο, αυτά αποτελέσματα στα θέματα της άμυνας και ασφάλειας που συζητούσαμε για δεκαετίες και ποτέ δεν υπήρξαν αποτελέσματα. Άρα ευελπιστώ ότι το σημερινό θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις με χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που όλοι συμφωνούμε. Προσέρχομαι στο άτυπο συμβούλιο με 8 συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς οριζόντια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση των κρατών μελών. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι αποτελεί μια βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να είμαστε ισχυροί στο θέμα της ανταγωνιστικότητας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλοι οι φακέλοι νομοθετικοί και άλλοι που βρίσκονται ενώπιον της Κυπριακής Προεδρίας τους έχει δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα. Θα έχουμε σημαντικές αποφάσεις που θα ολοκληρωθούν μέσα στο πλαίσιο της Προεδρίας μας και επαναλαμβάνω ότι αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για συγκεκριμένες αποφάσεις. Αρκετές συζητήσεις είχαμε, όλοι συμφωνούμε με το στόχο, είναι η ώρα των αποτελεσμάτων. Από εκεί και πέρα 2 άλλα θέματα. Θα δω τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να με ενημερώσει για την χθεσινή συνάντηση, τις συζητήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Τουρκίας και θα συζητήσουμε με τα μεσογειακά κατά κύριο λόγο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κοινή προσέγγιση σε σχέση με την πρόσκληση από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτο, μεσογειακά κράτη, γιατί αντιλαμβάνεστε έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της Γάζας. Η Κυπριακή Δημοκρατία μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνόδου που έγινε στην Αίγυπτο, στην παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου, υπέβαλε και συγκεκριμένες προτάσεις προς υλοποίηση πτυχών του Αμερικανού Πρόεδρου. Αλλά θα συζητήσουμε, επαναλαμβάνω, με τα μεσογειακά κράτη έτσι ώστε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση σε σχέση με τη συμμετοχή, το επίπεδο συμμετοχής. Μιλάμε πάντα για την πτυχή που αφορά τη Γάζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσουμε, αν έπρεπε να διαλέξετε ένα βασικό κορονίδα των προτάσεων για την ανταγωνιστικότητα, κύριε Πρόεδρε, ποιο θα ήταν αυτό το μέτρο? Θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστιες προοπτικές. Μιλάμε μια αγορά με 450 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχουμε τεράστια δύναμη ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη δύναμη θα πρέπει να την ανακοινώσουμε. Είναι μια πτυχή. Μια άλλη πτυχή είναι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Αυτό που έγινε με την Ινδία. Θα πρέπει να προχωρήσει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα πρέπει να προχωρήσει με την Αυστραλία. Από εκεί και πέρα
θα πρέπει να τολμήσουμε να δούμε και τον deregulation. Δεν είναι μόνο να βάζουμε κανονισμούς. Εκείνοι οι κανονισμοί οι οποίοι δεν προσφέρουν οτιδήποτε, δεν πρέπει απλά να αλλάξουν. Θα πρέπει να καταργηθούν. Και θέλω να σας πω ότι πριν από αυτή τη σύνοδο, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της Προεδρίας μας, είχα συναντήσεις με ευρωπαϊκές οργανισμούς, επαγγελματικούς οργανισμούς των βιομηχάνων και των εργοδοτών, με τον Business Europe, με το Eurochambers, με τα κυπριακά αντίστοιχα σύνολα, το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την ΟΕΒ, και έρχομαι εδώ, όπως σας προανέφερα, με 8 συγκεκριμένες εισηγήσεις. Οριζόντια, το θέμα της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να είναι σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέχρι το τέλος του 2026, ακριβώς για να βλέπουμε πρόοδο, που υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και είμαι αισιόδοξος, λαμβάνοντας υπόψη το τι έγινε πέρσι στη Σύνοδο, την άτυπη Σύνοδο που είχαμε για τα θέματα της άμυνας και ασφάλειας. Έχουμε ενώπιον μας ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Χαίρομαι γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία είναι από τα πρώτα κράτη-μέλη και αυτό δείχνει τη σημαντική δουλειά που κάναμε εσωτερικά, που έχει εγκριθεί το ποσό 1,2 δις σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, και είναι σημαντικό, είναι ένδειξη της σημαντικής δουλειάς που έγινε, της σωστής δουλειάς που έγινε στην Κύπρο, και είμαστε ένα από τα πρώτα κράτη-μέλη που έχει εγκριθεί το σχετικό ποσό. Και να δούμε συγκεκριμένα πράγματα, να εξαντλήσουμε όλες τις προοπτικές και τελευταίο να εξετάσουμε αυτό ως Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση εκτός κουτιού. Τίποτα δεν πρέπει να μην πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Όλα πρέπει να πέσουν στο τραπέζι των συζητήσεων, να καταλήξουμε θέματα που θα προχωρήσουμε άμεσα, μετά μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, πώς μπορούμε να έχουμε γρήγορες νίκες, γρήγορες αλλαγές, να στείλουμε το μήνυμα στους πολίτες μας. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τομείς. Αυτό που σας ανέφερα με την νέα αγορά. Δεύτερο, το κόστος ενέργειας. Θα πρέπει αυτό να είναι ενιαίο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε να έχουμε αποφάσεις και αποτελέσματα αμέσως. Υπάρχουν θέματα που θα τα δούμε μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε μια συζήτηση εκτός κουτιού με όλα τα θέματα πάνω στο τραπέζι. Μια συνάντηση πριν έρθετε εδώ για την Σύνοδο Κορυφής, την άτυπη έστωση με αρκετά κράτη-μέλη. Θα ήθελα να μου πείτε το κλίμα μέσα σε αυτά τα κράτη-μέλη και γιατί έπρεπε να συναντηθείτε πριν συναντήσετε τους υπόλοιπους. Ξέρετε, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από τον καγκελάριο της Γερμανίας, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και τον Βέλγο Πρωθυπουργό, αυτή η φίλη της ανταγωνιστικότητας. Και αν δεν με πατάει μνήμη μου, καταλήξαμε να είμαστε 22 κράτη-μέλη. Και αυτό είναι ενδεικτικό το πώς αυτό το θέμα αφορά σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να δουλέψουμε μαζί με την Επιτροπή. Ήταν σημαντικό ότι η πρόεδρος της Επιτροπής ήταν εκεί για να προχωρήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Άρα ήταν ένα προπαρασκευαστικό, αν θέλετε, στάδιο της συζήτησης που θα έχουμε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Voilà.
ETS allowances are destroying our industry. You know, 2 years ago there was this industry conference in 24, and what happened in 2 years? Nothing. We lost 10% of industry capacities. So only words, conferences, and no action. So the only things we have to do is to revise this system of ETS allowances. What Commission said in 2020, that the price of ETS 1 today should be 26.50. And how much it is today? 90. The Czech industry lost because of these speculations, because 80% of allowances are subject to further business. And you know, from these allowances, the profit, 63% of profit is going to United States and UK. So they make business and we are losing our industry. So that's why this is the only things how we can save our industry. Otherwise we will meet again and again. And last time when I have been Prime Minister in September 21, I sent a letter to everybody. It's the same story. After 5 years, nothing happened. And I said that time, we have to have maximum price of ETS 1, 30 euro. 30 euro. So this is the case. We can speak about competitiveness, internal market, investment, money. But this is the only thing how to save the industry immediately. And for this, we need this competence. So that's the case. What about how come do you think that the environment is less important than economy? Is that your position? Look, internal market or trade with India and Mercosur are important, but it will take years and years. And to change, really, and to help the industry, the only thing is these allowances. And it's possible.